start na jud ang climb. When the NICE team arrived at the location, we saw some of the participants busy preparing for their early morning meals. Even though they were first camped on a school situation facility, pero some of the participants really occupied their camps on a tent. After some preparations, ready for pack up na, and some of them started the trek to the base camp of the main event. There are groups who walk all throughout going to the base camp. The organization of the event gave the participants a good atmosphere of options. It gave them ease, comfort, and enjoyment. They come up as groups, as couple, o sa pagyud kapamilya. This is really indeed a friendly activity, safe, and fun. Almost 3 hours trek heads the location of the base camp. Along the way, we may met some obstacles, and good to see that we met trek and camp signs which following it to ensure our safety. Nilikha ni Bathala ang agusan. Buhay nagsimula at may kapayapaan. Hinubog ng panahon ang pinagmulan. Kultura at tradisyon, nilikha ng aking angkan. Manubo ka, manubo ka, manubo ka, manubo ka, manubo ka, manubo ka. Huwag mong ikaya at itago. Some do have to rest, and some needed more water to maintain the endurance. Lahing may pinagmulan ay di maglalaho. Manubo ka, manubo ka. Ikaw ang una na kumalinga. Gubat, hayop, ulap at sapa. Sa mga bisig mo, dinuduyan-duyan. Kinakantahan, pagmamahal na walang hanggan. Manubo ka, manubo ka, manubo ka. Hello mga nice people! Oh yeah, grabe gid kayo ang sweat sa nakita niyo karon. O kagaina, daghan gid kayo different sites nga atong na experience na nakita of course. With this adventure man good guys, dili gid siya dapat nga magpatakak kung asa tadapita mo sulod nga trail. It should be we should follow the marks kung unsay gibutang sa atong organizers. Just like then atong ganina atong nakita ang X marks in which dili ta dapat muagi atong dapita, restricted to siya nga area. So naata din hiya karon sa ilahang ginatawag na River Cross. Yes, Okay, so nasa mga signs din hiya, okay? And as you said, you can observe guys, nagunit gid ko gingani kayo no, slide kaayo, lapo kaayo diri And you know what guys, this is really an unprepared experience because we as you can see, oh, beach attire pag yun siya. And guys, naka-gym attire ko. later you will know a lot of things about the mountain climbing and the gears we need to use during this kind of adventure. Stay tuned Dili guys. lang sa Nice sa Diri! After crossing a river, there it goes. More trudge, then campsite na jud. Nilikha ni Bathala ang agusan. Buhay nagsimula at may kapayapaan. Hello, nice people. Whew. Medyo Grabe. hangat yun siya kayo, no? Almost. Almost 2 hours itong Yeah. pagbaktas, di ba? Grabe ka hangak. And karon nag-init na gyud and I'm enjoying the sweat.
Yeah. I'm burning my Calories, nag-burn na gid siya. You know what guys, interesting gid kayong activities sa mga mountaineers, diba? So, now guys, ma-realize gid nato kung unsa ka importante. And guys, pag once gid nga mag-mountain climbing, make it sure nga you are in a good condition, good health, and then Good heart. Yeah, good heart. Stamina and endurance. And of course, don't forget your Water. Water, yes. Nature Salamat, Spring. Nature Spring. We've missed the water. Nabilin sa Thank among you. guides. Pero anyway, we'll be having that sa campsite. Yeah, so Okay. later, Go. another area na po Na si Kuya, resting. Nagkaon-kaon. Hey Yeah. Kuya. Upon reaching the site, we see some of the guys have put their camps already. Some had some rest, and a good thing, as when we arrive, dili pa jud kami ulahi. So we have to take some rest while waiting the other teams. Feeling narrow si Dave. Kung kapag niya matulog. Well, see that guys. Grabe kalahigid ang atong adventure karon. Very amazing. Imagine almost 3 hours gyud ta nag-trek. My God. Pero enjoy gid kay guys, no? Tungod kay daghan kay ito yung mga nakita dito ang wala pa gid nato nakitaan sama na lang sa mga floras and faunas. Yes, ang mga species na ito is really different yun nga what dili the usual nga makita nato sa ubos. Og usab guys, happy and nice to know gid kayo sa mga butang nga wala pa gid nato na diskubrihan og na witness nato for the first time sa atong pag-adventure sa tibok rehiyon sa Caraga. Tungod kay dito nato nakita ang pinakauna nato nga adventure with a ritual nga initiated gid sa tribal communities didtong Dapita. Yes. And it is really nice to know guys that within our region, nak-preserve pagiday ang culture sa atong mga tribal communities. Well, di ta maglangan ato ning tanawon. Mid in the afternoon, when the area has started to gloom, it is the brother of the tribal community chieftain began his preparation for the tribal ritual. A special kind of food is prepared with some designs made out from it and some coconut yang leaves that will serve as an altar. Sa wala pagdugay, the ritual is then initiated by the chieftain's wife and it lasted about 5 minutes, where she used the Maluku dialect as offered prayer. She offered Maliurka, paps of tobacco, and fresh blood sa duha ka mga manok. Alright guys, no, naka-struggle na ako actually ang chieftain dito ang iyang igsuon, no. And we realize of a thing na kinahanglan gyud pud ta mohatag og respeto sa ilahang traditions dito. And you know what? This is a very special thing for them nga dapat nilang buhaton dili lang sa pag-welcome sama sa ato ang ana dito sa dagko nga events, but they did this para i-bless kuno ang mga bisita nila dito. And you know what? Para sa ilahang manggod, it is a guidance on a protection kuno sa ato ang mo bisita sa ilahang lugar tungod kay sa ilahang mga beliefs sa mga buyag-buyag ug mga gahom sa kinaiyahan. Yes, sakto gid na. And since na naman ta dito as a sign of the respect para sa ilang community, we need to participate. Yes. And of course, we have to respect and follow their tradition and their culture. Yes guys, so isa na po na siya kabutang na kailangan nato ma-learn, no? Mas gid unsa ta ka-equip sa atong mga events tungod kay napo tay mga kaigsuonan dito sa kabukiran. And as well as we also need to conserve and preserve our mother nature. Yes, indeed. But anyhow, going back to our experiences, hindi ko kalimut sa atong pagpangulit sa mga campers. Let's all watch this. Kaon. Kumusta atong pagluto? Mayo man. Unsa na atong panihapon? Panihapon. Unsa na? Sa mga grupo, ma'am? Bagtik. Bagtik. Unsa yung gigamit pagluto? Unsa na? Oil. Unsa na nga tools at inyong gigamit pagluto? set. Okay, portable Kopya. Oh, sama burner. Mabot na sa Hotdog ra ba mo sudan niya ting pamahaw. convenience. May nami, salamat. Sa pagkaon nato diha. Ay, adobo! Walang kamatayang pork adobo. Nam. Bidabakong. Lihat ko naman yun. Di, happy eating. Na mo pundok. Pundok nga grupo. Ay, kalente ha. Grupo ma'am. Mayang gabi.
Nanihapon ha? Nagluto pa lagi pork chop para pampanihapon. Oh, pork chop. Ha, likod man. Ha? Sa tubangan lang daw. Ayos kayo ang weather. Kumusta ang atong pag-prepare sa pagkaon? Okay lang sir. Okay, first night, libo. Tis? Ang siya ito panihapon dala sir? Unsa daw? Bay pangalan. Pangalan na ni? Ginisang Baguio beans, carrots. Okay, kumusta atong first night, first day diri ma'am? Ayos kaayo. Bisag init, bisag ulan, ayos kaayo. Okay. Tagasa mga lugar, sir. Okay, straightly from Davao, we're here joining the Masaya. Compostela. First na mo ka-organization? Sagol-sagol, okay. So Okay. enjoy the rest of the night. Hala si Sir O from Butuan. Saan nagiluto diha, rice? Kulangan og kaan to. Halaog, outdoor club, kumusta? Nice